హలో వ్యూవర్స్, బ్యాడ్రాంక్స్లో మీ స్వాగతం. ఇక్కడ మనం బయోటెక్ రిలేటెడ్గా కొత్త కొత్త టాపిక్స్ని నేర్చుకోబోతున్నాం. ఈ వీడియోతో పాటు నేను మీకు పీడిఎఫ్ నోట్స్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ రూపంగా పెట్టాను. ఈ వీడియో మీకు ఇంగ్లీష్ ఇంకా హిందీలో కూడా ఉంది. కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజెస్లోని చూసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చలో ఇవాళ వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. దిస్ వీడియోలో ఎండోన్యూక్లియస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను కదా, మనం రెస్ట్రిక్షన్ అండ్ ఎంజైమ్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా చదువుదాం ప్రతి టాపిక్ని. ఎందుకంటే ఇది అందరికంటే ఇంపార్టెంట్ టూల్ అనమాట. ఓకే, మన డిఎన్ఏ క్లోనింగ్ స్టెప్స్లో రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేర్చుకుందాం రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ గురించి. ఫస్ట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అంటే ఏంటి? సో ఆల్రెడీ మనం చదివాము దట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఒక ఎండోన్యూక్లియస్. ఎండోన్యూక్లియస్ ఏం చేస్తుంది? డిఎన్ఏని ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ లో క్లీవ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద డిఎన్ఏ, అది ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ లో కట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అండ్ ఈ ఎండోన్యూక్లియస్ లో మన రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఎందుకు డిఫరెంట్? మన రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఎందుకు డిఫరెంట్ అంటే, మన రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఏమో ఒక పర్టికులర్ రికగ్నైజేషన్ సైట్ దగ్గర క్లీవ్ చేస్తుంది. సో ఈ మొత్తం డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఒకవేళ మన దగ్గర ఉంటే, ఈ సీక్వెన్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ గా ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు మీకు కొన్ని సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్. సో ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ వచ్చి ఈ కరెక్ట్ ఈ రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్ దగ్గర డిఎన్ఏని కట్ చేస్తుంది. ఓకే, అందుకే మనం రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం డిఎన్ఏ క్లోనింగ్ మెథడ్స్ లో. సో రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ని ఫస్ట్ ఎవరు డిస్కవర్ చేశారంటే, పోస్టులేట్ చేశారంటే W.R. ఓకే, సో తిని ఎప్పుడు చేశారు? 1960s లో. ఓకే, సో తినకి ఎలా తెలిసింది దీని గురించి? తిని ఏం చూసారంటే, ఎప్పుడైనా ఒక డిఎన్ఏ, ఓకే, బ్యాక్టీరియోఫేజ్ డిఎన్ఏ తను ఎలా కనుక్కున్నారు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. సో ఎప్పుడైనా ఒక బ్యాక్టీరియోఫేజ్ డిఎన్ఏ ఒక హోస్ట్ ఇది హోస్ట్ అనుకో, హోస్ట్ బ్యాక్టీరియం, ఒక హోస్ట్ బ్యాక్టీరియంలో ఎంటర్ అవుతుంటే దాన్ని ఏమవుతుందంటే, ఆ హోస్ట్ బ్యాక్టీరియం ఆ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ డిఎన్ఏని స్మాల్ 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 పార్ట్స్ లో కట్ చేసిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ తనకి తెలిసింది, ఓ మనం రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అనే ఒక దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సో రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే, బ్యాక్టీరియల్ హోస్ట్ ఉంటుంది కదా, సో ఇది బ్యాక్టీరియాలో డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ గా యూజ్ చేస్తాయి. దీన్ని యాజ్ అ డిఫెన్స్ మెకానిజం గా యూజ్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో ఒక బ్యాక్టీరియల్ హోస్ట్ లోని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కట్ చేస్తుంది ఫారిన్ డిఎన్ఏ. సో బికాస్ ఈ హోస్ట్ బ్యాక్టీరియా, దిస్ బ్యాక్టీరియోఫేజ్ డిఎన్ఏ ఇస్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ. సో ఫారిన్ డిఎన్ఏ అనగా దాన్ని బ్రేక్ చేసేస్తాయి. ఓకే, ఇట్ వాజ్ సో సింపుల్, ఇజంట్ ఇట్? దాన్ని రెస్ట్రిక్షన్ అంటాం. సో ఒకవేళ మన హోస్ట్ డిఎన్ఏ, బట్ మన హోస్ట్ డిఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది, మన హోస్ట్ డిఎన్ఏ ఎందుకు బ్రేక్ అవ్వట్లేదు? హోస్ట్ డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుందంటే మిథైలేట్ చేసేస్తుంది ఆ రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ ని. ఓకే, మిథైలేట్ చేసేస్తే మనకి ఆ రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ హోస్ట్ డిఎన్ఏ ఉన్నాయని తెలియదు. సో కాబట్టి హోస్ట్ డిఎన్ఏ బ్రేక్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ ని రెస్ట్రిక్షన్ మోడిఫికేషన్ సిస్టమ్ అంటారు. అండ్ అందరికంటే ఫస్ట్ మనం ఐసోలేట్ చేసిన రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ దట్ వాజ్ బై హామిల్టన్ స్మిత్ అండ్ హిస్ కోవర్కర్స్. సో వీళ్ళు కలిసి ఫస్ట్ ఎంజైమ్, రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఐసోలేట్ చేశారు హెమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా స్ట్రెయిన్ నుంచి. దాని పేరు HIND3 ఆర్ HIND2. ఓకే, సో ఇది మనకి 6 పేర్ బేస్ సీక్వెన్స్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా HIND2 తర్వాత నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటిగా అన్ని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కూడా మనకి ఇవాల్వ్ అవుతూ దొరుకుతూ ఉన్నాయి. రికగ్నైజేషన్ సైట్ అనేది ఒకటి మనం చెప్తాం. ఓకే, సో ఈ రికగ్నైజేషన్ సైట్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్.
పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటే అది బేస్ సీక్వెన్స్ కి సెకండ్ హాఫ్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ బేస్ సీక్వెన్స్ సెకండ్ హాఫ్ బేస్ సీక్వెన్స్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, దానివల్ల కాంప్లిమెంటరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5' GAA చూస్తున్నారా, ఇప్పుడు ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది చూడండి. ఇలా పెట్టామనుకో దిస్ విల్ బి AAG 3'. సో ఇది GA ఉంది కాబట్టి G కాంప్లిమెంటరీ ఏమవుతుంది, 3' ఇస్ CTTTC. So can you see it's a mirror image. ఇలాంటి పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో వీటికి రొటేషనల్ సిమెట్రీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ నియర్లీ సేమ్. సో దీన్నే మనం రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్ అంటాం. అండ్ ఈ రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్ నే మన రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ డిటెక్ట్ చేసి అవి వాటిని కట్ చేస్తుంది, అక్కడ కట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు చాలా ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కోసం తెలుసుకుందాం. రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? సో రెస్ట్రిక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఏమో రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ రికగ్నైజేషన్ సైట్స్, ఓకే, అవి చాలా రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కి సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, నా అండ్ అదే కాకుండా ఇది మీకు పాలిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది, కొన్ని వాటికే, అన్నిటికీ కాదు. కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కొన్ని సీక్వెన్సెస్ కి చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి సింగిల్ రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఏ DNA అయినా మనం ఈజీగా రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ని చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీంతో పాటు మనం నోమెన్క్లేచర్ నేర్చుకుందాం, అంటే హౌ వి నేమ్ ఇట్. ఓకే, నేమింగ్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. So restriction enzyme naming is very easy. Okay, let me write it as enzymes. So ఎలా నేమ్ చేస్తామంటే the first and foremost step, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Escherichia coli or E. coli అని రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ E. coli is the bacteria from where I'm getting the restriction enzyme. So my first step is the first letter of the name of the genus. So here my first letter is Escherichia coli, that is E. This is followed by the first two letters of the species name. So first two letters is coli, CO. Okay, Escherichia coli. Now the third is, so what is subscript? Subscript means some strain identification. Okay, or type identification. Okay, and when organism produces it, first type identification. So here type identification I can do. Let's write this K. Now next is, our next step is when an organism is included with plasmid. ఒకవేళ ఇది ఒక ప్లాస్మిడ్ ఎన్కోడ్ అయి ఉంటే ఆ ప్లాస్మిడ్ నేమ్ ని కూడా మనం సబ్స్క్రిప్ట్ లో రాసుకుంటాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకేటి E is Escherichia species, CO this is genus, CO is species, R is the strain, RY13 ఇది strain. అండ్ ఒకవేళ ఇది ఎన్కోడెడ్ అయి ఉండే ప్లాస్మిడ్ తో అది, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎన్కోడ్ బై ద ప్లాస్మిడ్ నుంచి ఎక్కడ వస్తుంది. ఓకే, I'll write it here, order of identification. And prefix lo, because it's a restriction enzyme, we will write it as R. So what's the name of this? RECO R1. This is how we name a restriction enzyme. చాలా ఈజీ కదా, నేమింగ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ. కొంచెం నేర్చుకునేసరికి మనకు అలా వస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు నేమింగ్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ కూడా నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కట్ చేస్తారు. సో అవి కట్ చేసినప్పుడు దానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బ్లంట్ ఎండ్స్. బ్లంట్ ఎండ్స్ అంటే క్లీవేజ్ యూనిట్, అంటే కట్. ఓకే,
cleavage points occur exactly on the axis of symmetry. So correct symmetrical axis లో cut అవుతుంది. For example, let me write it as 5 prime GATATC 3 prime. Now 3 prime. G is triple bond C, T is double bond T, again double bond A, double bond T, triple bond A, triple bond G. ఇలా ఉంది కదా. సో దీని క్లీవేజ్ సైట్ అనేది, let me make it properly. సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు దీని క్లీవేజ్ సైట్ అనేది ఎక్కడుంది? ఇక్కడ. సో రెండిటికి ఒక్క దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట. అప్పుడు మనం దీన్ని ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ తో చేస్తే వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోడక్ట్? The product somewhat looks like 5 prime GAT triple bond C, double bond T, double bond A. And ఇది కట్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా. So we are getting ATC double bond T, double bond A, triple bond G. So as you can see, it's a palindrome even. కదా. So easy. అర్థమైందా బ్లంట్ ఎండ్స్ ఎలా కట్ చేస్తాయో? ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కి వెళ్దాం. దట్ ఈస్ స్టాగర్డ్ ఎండ్స్, ఆర్ we can call it as overhanging ends, and they produce sticky ends or cohesive ends. The overhanging ends ఎలా వస్తున్నాయి? Okay, because the cleavage does not fall or point on the symmetrical axis, అంటే కరెక్ట్ గా ఒకే దగ్గర పాయింట్ అవ్వవు. సో ఇది మనకి 5 ప్రైమ్ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఆర్ 3 ప్రైమ్ ఓవర్ హ్యాంగ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో మళ్ళీ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. GAATTC, దీనికి CTTAAG. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని రెస్ట్రిక్షన్ సైట్ ఎక్కడుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ హియర్ చూస్తున్నారు కదా. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ద సైట్ ఇస్. సో ఇప్పుడు ఇది మనకి సేమ్ ఒక ఈ రెస్ట్రిక్షన్ ఎగ్జామ్స్ కట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ మీ 5 ప్రైమ్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారా, ఇక్కడ మనకి ఏం దొరుకుతుంది? స్టికీ ఎండ్స్ దొరుకుతున్నాయి, ఆర్ ఐ కెన్ సే యాజ్ కోహెసివ్ ఎండ్స్. ఇది వచ్చింది కదా, ఇది ఒకటి. మనకి నెక్స్ట్ ఏట్ వస్తుంది 5 ప్రైమ్ AATT 3 ప్రైమ్. సో దీన్ని మనం ఓవర్ హ్యాంగ్స్ అంటాం. ఈ మిగిలిపోయిన దాన్ని మనం ఓవర్ హ్యాంగ్స్ అంటాం. చూస్తున్నారా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్టాగర్డ్ కట్. ఓకే, దీన్ని మనం స్టాగర్డ్ కట్ అంటాం. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఓవర్ హ్యాంగ్స్ ఆల్సో మనం చూసేసాం హౌ డస్ దే స్టే. నౌ ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద రికగ్నైజేషన్ సైట్స్ అవి కట్ చేస్తున్నాయి. సో దాంట్లో we have different types of, or I can say restriction enzymes like isocytosines. Eventi, they are pair of restriction enzymes. Then restriction enzymes ne RE and rasnanu that recognize okay, same recognition sequence, RS recognition sequence, and cut in the same location. ఇది మళ్ళీ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది? సేమ్ లొకేషన్ లో కట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ SPH1 or
it is CGTAC. G. Same manaki BBU1 ki CGTAC G. So ఈ రెండు ఏంటి isophysiomers. ఈ రెండు isophysiomers. Now let's go to next, neophysiomers. అంటే ఏంటి? Enzymes that recognize different same sequence but cut differently. ఇది same sequence ని recognize చేస్తుంది but cut differently. So ఏంటిది? For example, SMAI దీనిది GGGCCC. It's cutting in the middle. Now XMA1, it's also having the same sequence as you can see, but it's cutting at this point. So here it's giving blunt end, here it's giving staggered ends. Can you see? So they are called as mesoscisiomers. Next, let's go to the next point, that are called as isochordomers. So isochordomers ante enzymes that recognizes different sequences. Different sequence but produce same ends. So but it is same ends produced just like, for example, I have both SAU3A and BAMH1. So ఈ రెండు మనకి ఏమిస్తాయి? GATC, sticky end. Okay, వాళ్ళ రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్సెస్ వేరు, బట్ వాళ్ళు కట్ చేసి ఇస్తున్నప్పుడు మనకి సేమ్. ఈ SAU3A ఇది 4 base pair రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్ ఉంది. There is the same BAMH1 has 6 base pair recognition sequence, but they are giving us the same sticky end. So this is called as isochordomers. Okay, so ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రికగ్నైజేషన్ సైట్స్ అంటే ఎంత టైంలో మన రెస్ట్రిక్షన్ ఎగ్జామ్ కట్ అవుతుంది. చూడండి, ఒకవేళ మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటే న్యూక్లియోటైడ్స్ మనకి ర్యాండమ్ ఫ్యాషన్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఆల్ దో 4 దట్ ఈస్ ATGC అనేవి మనకి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్ లో ఉన్నాయి. సో రెస్ట్రిక్షన్ సైట్ ఆ రికగ్నైజేషన్ సైట్ ఒకవేళ మనది 6 బేస్ పేర్ అయితే యావరేజ్ గా మనకి 4⁶ బేసిస్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఎవ్రీ 4096 బేసిస్ లో. ఓకే, 6 బేస్ పేర్ అయితే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇలాంటి ఎంజైమ్స్ ప్రతి 8 బేస్ పేర్స్ లో ఉన్నాయనుకో, ఇది మనకి లాంగర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 4⁸ బేస్ పేర్స్. అండ్ 4 బేస్ పేర్ ఉంటే షార్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, 4 బేసెస్. సింపుల్. సో రికగ్నైజేషన్ సైట్స్ బట్టి మనకు అది ఎలా కట్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో మీకు క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియేస్ HIND3 రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఒక బేస్ సీక్వెన్స్, దట్ ఈస్ AAGCTT. ఒకవేళ దీన్ని మనం కట్ చేస్తే మన యావరేజ్ సైజ్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూస్తాం, ఇది మనది 6 బేస్ పేర్స్ ఉన్నది. సో దట్ మీన్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇట్ విల్ కట్ at a frequency will be equal to 1/4⁶, which is equal to 1/4096. Therefore, ఒకవేళ ఈ DNA సీక్వెన్స్ మనం అనుకున్నట్టు కట్ చేస్తే అది ఎవ్రీ 4096 బేస్ పేర్ లో సింగిల్ మాలిక్యూల్ ని కట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ అప్రాక్సిమేట్ సైజ్. అండర్స్టూడ్? వెరీ ఈజీ కదా. సో ఇప్పుడు వరకు మనం యాక్చువల్గా రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఏదో అనేది బేసిక్ గా చదివాం, మనకి ఒక ఐడియా ఉంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చదవబోయేది టైప్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్. దేర్ ఆర్ 3 types of restriction enzyme.
టైప్ 1. సో టైప్ 2 అండ్ టైప్ 3 దీన్ని మనం చాలా డీటెయిల్డ్ గా చదవబోతున్నాం. సో టైప్ 1 ఇది జస్ట్ నేను మీకు చెప్తున్నాను. టైప్ 1 ఇది కాంప్లెక్స్ ఎండోన్యూక్లియసెస్ అండ్ ద రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్సెస్ అబౌట్ 15 బేస్ పేర్స్ అండ్ ఇవి క్లీవ్ చేస్తాయి డిఎన్ఏని ప్రతి 1000 బేస్ పేర్స్ అవే. ఓకే, టైప్ 2 ఇవి చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అండ్ క్లీవేజ్ కూడా వీళ్ళది సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ symmetrical cleavage. Okay, and then you have type 3. Okay, so ఈ cleavage అనేది near the restriction site లో కట్ చేస్తుంది, near the restriction site, at or near. ఇప్పుడు అదే టైప్ 3 అయిపోయిందంటే ఇది 24 to 26 బేస్ పేర్స్ టు ద రెస్ట్రిక్షన్ సైట్ కట్ చేస్తుంది. సో దీనికోసం మనం డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూద్దాం. చివరి టాపిక్ మీకు అర్థమైంది కదా? ఇలాంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బయోట్రాంక్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.